Good morning, students. Welcome to economics classes. In the last class, we were discussed about the introduction to the demand and the meaning of the demand. Today, we will going to start with the one important topic, that is law of demand. Law of demand. The law indicates the what? Or the law of demand indicates the what? Relation between the price of a commodity and its quantity demanded in the market. The law of demand that indicates the what? That indicates the what? Or that indicates the relationship between, or the relation between the price of a commodity and its quantity demanded in the market. And its quantity demanded in the market. The law may be defined as other things remaining same or equal. Other things remaining equal or same, that means the other things will not be going to change. The other things will not going to change. Only price can change. That is the important thing. Other things remaining same or equal, the amount or the quantity, the amount or the quantity of a commodity demanded increases with every fall in its price. The amount of a commodity demanded increases with what? With every fall in its price. Every fall in its price. And diminishes or decreases with what? With every rise in its price. In its price. That means if the other things are remaining same, the amount of commodity demanded increases with every fall in or every decreases in the price. Decreases in the price. And the demand diminishes or decreases with every rise in its price. Every rise in its price. Thus, the quantity of a commodity demanded, what? The quantity of a commodity demanded varies inversely with what? Its price. Varies inversely with its price. Thus, the quantity of a commodity demanded varies, changes inversely, oppositely with its price. If the price is more, demand is less. If the price is less, demand is more. That is the what? Price is more, demand is less, and price is less, demand is more. In simple language, it means that people purchases more of a commodity. In simple language, people purchases more of a commodity when its price falls. When its price falls or low, and less of it or less purchases when its price high or rises. When the consumer are going to purchase less when the price is high or price is what? Prices are rising. The law of demand thus establishes a what? A definite relation between. Thus, the law of demand establishes a what? A definite relation between. Definite relation between the price of a commodity and the quantity demanded of that commodity. Quantity demanded of that commodity and price of a commodity. That is the important thing in the law of demand. With the explanation of the law of the demand, you have to make some assumptions. Now we are going to discuss about the assumptions. There are 5 important assumptions are there in the what? Explanation of the law of the demand. The first one, the income of the consumer remains same. Income of the consumer remains same. That means what? The income of the consumer not be going to change. They are going to constant. That is the first thing. Then second thing, what is that? Our second assumption is that the tastes and habits of the consumer does not change. That may be taste or that may be habit also not be going to change. That is the second assumption of the law of demand. Then for third one, that is C. The prices of the related goods
The prices of the related goods what remains constant. The prices of the related goods also remains the what same or constant. This is the C1 or third one. Then fourth one, the supply of the commodity under consideration. The supply of the what commodity under consideration. That means what the supply of the commodity also remains same. The supply of the commodity will not be going to change. That is the fourth one or D. Then fifth one or E, the conditions in the market. The conditions in the market will not change. Then another one important assumption is that the conditions, whatever may be the conditions are there, that will not be going to change in the market. These are the 5 important assumptions while you people are making the explanation of the law of demand. These are the some assumptions are there. Then we will going to discuss about the demand schedule. We will going to discuss about the demand schedule. Schedule, that means what? It is table. That is demand table. Demand schedule is a table. Demand schedule is a table or a statement. Demand schedule is a table or a statement which shows what it shows the what how much quantity is demanded. This schedule shows the what how much quantity is demanded. How much quantity is demanded in a particular market. How much quantity is demanded in a particular market at different prices. At different prices. That means what? Demand schedule is a table. Demand schedule is a table. It shows the what? How much of the quantity is demanded in a particular point of a time or a particular price. How much quantity of a demand or commodity is demanded at different prices. At different prices. That is the demand schedule. The demand schedule may be an individual demand schedule or a market demand schedule. What is that? A demand schedule may be an what individual demand schedule or a market demand schedule. Market demand schedule or a individual demand schedule. Demand schedule already done that one. It is a table or a statement which shows the what how much of the quantity is demanded in a particular market at what different prices. At different prices. The demand schedule may be what? That may be an individual demand schedule. That may be a market demand schedule. That may be a market demand schedule. Now we are going to discuss about the individual demand schedule. Individual demand schedule, that means what? Single person's demand schedule. A person's demand schedule. It is a list of various quantities of a commodity which an individual consumer. It is a list of individual demand schedule is a list of various quantities of a commodity which an individual consumer purchases at different alternative prices. Individual demand schedule is a list. It is a list having the what? Various quantities of a commodity which an individual consumer purchases at what? Different alternative prices. In the table, they are given the what? 2 columns. First one is price of the good and second one is what? Quantity demanded. First one is what? Price of the good and another one is what? Quantity demanded. Price of a good. That means in the price they are given what is that? 50, 40, 30, 20 and 10. The quantity demanded is given 4, 9, 15, 22 and 30. In the what is that? Table, there are 2 columns are there. First one is price of a good, another one is quantity demanded. Price is given in the when the what? Price is there 50, during that period quantity demand is 4. When the price decreases to 50 to 40, the demand increases to
what? 4 to 9. When then decreases to price decreases to 30, then the demand increases to 15, then 20 is the price of the good, then during that period the quantity of demanded is 22, and what is that? The price is 10, during that period quantity demanded is 30. It indicates the what? When the price decreases, demand increases. When the price increases, demand decreases. This is about the law of demand and also the individual demand schedule. Individual demand, what? Demand schedule that indicates, or that is one list. That is the one list that having the what? The consumer demanding the what? Goods at a different prices at a different commodity, or quantity of a commodity. That is the important thing. Then demand curve. When we translate the demand schedule, we already studied the demand schedule. When we translate that amount in the form of graph, we get the what? A curve known as demand curve. When we translating the what? Translating the demand schedule in the form of graph, we get the what? A curve known as the what? Demand curve. In the diagram you can see like this. What is that? In the x-axis we measuring the what? Or in the y-axis we measuring the what? In the y-axis we measuring the quantity demanded, in the y-axis we measuring the what? Price. Then here one curve is there, that is DD. Here on the x-axis, that is that 4, 9, 15, 22, 30. These are the amount of the or quantity of the goods that the consumer is going to demanding. That is the one thing is there. Then 10, 20, 30, 40 and 50 is the price is there of the commodity. When the price is 10, the what? The consumer demanding what? When the price is 10, during that period consumer demanding the 30. When the price increases to 10 to 20, that is the consumer demanding what? 30 to 22 units of the goods. That is the important thing. When the price increases to 30, during that period, what is that? Consumer demanding the 50 units of the goods, and price increases to 40 rupees. During that period consumer demanding the 9 units of the goods, and price is there in the 50. During that period the demand is 4. In the diagram I already dealt that one. What is that? In the diagram on the y-axis we measure the quantity demanded. On the y-axis people are measuring the what? Price. DD is the what? Demand curve that happens to be downward sloping. Demand curve is more probably what is that? Or that must be what is that? Downward sloping from left to right. That shows the what? That shows the inverse relation between the what? Price and quantity demanded. What is that? Curve is there, downward sloping left to right. Downward sloping curve is there. That indicates, that shows the what? Inverse relationship between the what? Price and quantity demanded. This is about the what? Law of demand, then table, then the what? Then the what is that? Curve. Demand curve is there. Then we will going to discuss about the exceptions to the law. The law of demand is true for all time and all places. What is that? Law of demand is true for all times. Law of demand is universal one. That is, law of demand is true for all time and all places. That is one spelling mistake is there. Palaces has happened. That is PLACES, places. You have to make the correction. The law of demand is true for all time and all places. It is universally applicable. Universally, that means it is applicable all around the world. That is important thing. But still there are certain exceptions which are given as follows. But some certain exceptions are there. What are those? We will going to discuss now. The first exception of the law of demand, that is ignorance of
the consumer. Ignorance of the consumer. Ignorance of the consumer is also one thing or one exception for the law of demand. Exception, that means what? The law of demand says that if the price is high, demand is less, the price is low, demand is more. But sometimes that will not be happen because of the some exceptions are there. That are in the first one, that is ignorance of consumer. Ignorance of consumer is the first exception. Sometimes due to ignorance of consumer may buy in the costly market. Sometimes due to the ignorance of consumers may buy in the costly market. They may not be able to find out the what? Where the goods are available cheap. Where the goods are available cheap. That means what? Due to the what ignorance, the people or the consumer are going to purchase in the costly market. If the price is more, during that period he is going to purchase. That is because of their ignorance. That is the one exception. Then second one, in times of scarcity. In times of scarcity, the law of demand will not be applied. The law of demand will not be applied. Scarcity, that means what? We are facing lack or shortage. That is, in times of scarcity, the law of demand does not work. The law of demand does not work. Scarcity of goods arises on account of outbreak of war, famines, floods, earthquake. The scarcity of goods arises on account of what? That may be what? Outbreak of the war, famines, floods or earthquake. When the goods become what? During that period, goods become scarce. During that period, the goods become scarce. Their prices starts to rise. During that period, their prices, if the scarcity of the goods is there, the prices will going to rise. And people become panic. The people become panic. In the future, we people are going to get the goods or not. That is the thing will be happen. Therefore, they go on buying more and more things. Therefore, they are going to buy more and more things and thinking that they may not get the goods in future. Thinking that they may not get the goods in future. That is the another one important exception. That is, in the time of the scarcity, the law of demand does not apply. Now, law of demand does not apply. This is the second exception. And third one, demand for necessaries. Demand for necessaries also, in the necessary goods, the demand will not going to, or law of demand will not going to apply. The law of demand not going to apply in the necessaries of life. Necessaries of life, that means what? What are the things are there? They are necessary to life. During that period, the people will not, or the consumer will not going to consider the price. People or the consumer will not going to consider the price. That is the another one important what? Exception. That is third one. Then fourth one, demand for prestige goods. Demand for prestige goods. That is the what? Making of the bungalows or construction of the bungalows or having the gold ornaments or the what? Diamonds or some other are the prestigious goods are there. Some other are prestigious goods are there. Motor cars or some other were there in the what? Past, but nowadays they are become the basics to the life. That is important thing. Demand for prestige goods. That may be what? Jewelries, costly furnitures, costly clothing, diamond or bungalows or some other are there. Many rich people buy them even though buy them even though their prices rise higher and higher. So their prices rising higher and higher, the rich people are going to purchase more and more. That how to what? Why they are going to purchase that type of the goods? They have to exhibit their richness. That is the another one important exception of law of demand. Then fifth one, that is the what? Demand for Giffen goods. Demand for Giffen goods. Giffen is the name of the economist of the England. What are the inferior goods are there? That goods we called it as what is that? We people are knowing
the what things, what is that, inferior goods are there, people are what commonly name it as Giffen goods. Giffen goods. When the price of the inferior goods falls, the real income of the consumer increases. Instead of purchasing more of the inferior goods, the consumer prepares the what? Substitute a superior good for inferior one. The price of the good falls. During that period, people are going to demand more, but the people are not going to demand more of the what? Inferior goods. Price is less, but they are not going to purchase the inferior goods. They are going to purchase the what? They are going to prepare the substitutes. That is the another one important one. These are the important 5 exceptions of the law of demand. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಿದ್ದಾಗ, ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಿದ್ದಾಗ, ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಿದ್ದಾಗ ಏನಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಿದ್ದಾಗ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವಿರ್ತದೆ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧವಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಏನಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವ ಊಹೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಊಹೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದನೇ ಊಹೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅನುಭೋಗಿಯ ಆದಾಯ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದನೇ ಊಹೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅನುಭೋಗಿ ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಭೋಗಿಯ ಅಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಏನು ಆಸೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಕೂಡ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿತ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸರಕುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಕು ಏನಿದೆ ಅದರ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮೂರನೇದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಪೂರೈಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಐದನೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯಾವುದೂ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯ ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಕೋಷ್ಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದಕ್ಕೇ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂಥೇಳಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಲಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನೇದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೇಬಲನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, 2 ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1ನೇ ಕಂಬ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2ನೇ ಕಾಲಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆ 50, 40, 30, 20, 10 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 4, 9, 15, 12, 30 ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆ 50 ಇದ್ದಾಗ 4 ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆ 10 ಇದ್ದಾಗ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 30 ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಟೇಬಲು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಒಂದು ರೇಖೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೇಖೆಗೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತರ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ರೇಖೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ರೇಖೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ವಾಯ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಬೆಲೆ 10 ಆದಾಗ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 30 ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆ 20 ಆದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 22 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆ 30 ಆದಾಗ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ 15 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆ 40 ಆದಾಗ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 9 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, 19 ಅಲ್ಲ 9 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆ 50 ಆದಾಗ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ 4 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ
ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರಿ, ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು, ವೈ ಎಕ್ಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬೇಡಿಕೆ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಡಿ ಡಿ ರೇಖೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾದಂಥ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಖೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ, ವಿರುದ್ಧವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಅನುಸೂಚಿ, ಬೇಡಿಕೆಯ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ರೇಖೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಿಯಮ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಪವಾದಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪವಾದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು ಯಾವ ಅಪವಾದಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇಡಿಕೆ ಅಪವಾದಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನುಭೋಗಿಯ ಅಜ್ಞಾನನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ತುಟ್ಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಅನುಭವಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಒಂದನೇ ಅಪವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊರತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊರತೆ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಜನರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಭವಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧಗಳಾದಾಗ, ಅಥವಾ ಬರಗಾಲ ಆದಾಗ, ಅಥವಾ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಆದಾಗ, ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇರುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಳಸಲೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೇ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆವಾಗೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಶ್ಯಕಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ನೋಡಿರಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೊರೋನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅವಶ್ಯಕಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಟು ಎಡ್ಜಸ್ಟ್. ನಾವು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀರು, ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್, ಔಷಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಅಪವಾದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಘನತೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಘನತೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಘನತೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಆಭರಣಗಳು, ಅಥವಾ ಏನು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು, ಅಥವಾ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಲಾತ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವಾಗ ಅವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು
ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಲೆಗಳು ಇದ್ದಾಗನೂ ಕೂಡ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 5ನೇ ಅಪವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗಿಫಿನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗಿಫಿನ್ ಅಂದರೆ ಗಿಫಿನ್ನರ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗಿಫಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಆ ಕೆಳದರ್ಜೆ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸರಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿತಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಳದರ್ಜೆ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಳದರ್ಜೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ದರ್ಜೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ಅಂದರೇನು, ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮ ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳವು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಗಳೇನಿದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ.